Okay, good morning. So let's start the class. So today we are going to see a service called App Service. Okay, which is very important service in Azure. Okay, so let's discuss what problem does the App Service solves. Okay, so in the patina App Service is like it is a PaaS service. Okay, PaaS. Okay, PaaS means platform. Okay, platform as service. Platform as service. Okay, service. Yeah, so PaaS is the platform as service. Okay, so let's discuss about the app service. Okay, same service in AWS. This is in Azure. Okay, this is in Azure. In AWS, we'll be calling as Beanstalk. Beanstalk. Okay, so okay, clear. So this service AWS which is called Elastic Beanstalk. Okay, let's discuss this. Okay, so let's see the use case. Okay, what is the purpose of this app service? So I have idea into idea. Okay, into idea. So as I said, and the idea I want to make it into application. I'll be hiring a developer and I'll be giving my idea to my developer. So an idea when the developer explain from that. What my developer will do, he will develop a program. Will develop a program in Java or Python or using any language. He'll be developing a program and you will be creating a web app, a software, okay, a web app. Okay, so to run this web app, okay, end of day, I want to run this web app. Clear? I want to run this web app. So in the web app run பண்றதுக்கு what I can do? I can go for on-premises model. I can go for on-premises. Okay, I can go for on-premises model. Okay, I can go for on-premises model. So on-premises model, what you have to do? Okay, you have to create the infrastructure to run your program. நீங்க வந்து infrastructure create பண்ணணும், run your program. For example, you have to invest on hardware like CPU, RAM, hard disk. That means okay, you have to invest on it. Then top of that, you have to install a OS. So if you're using Windows OS, you have to buy the license and you have to install the Windows OS, or you can use open source OS like Linux. Okay, you have to install Linux or Windows OS. Okay, top of this. Okay, and top of your Linux and Windows OS, you can't directly run your application. Your application on the web app direct run பண்ண முடியாது. You need a web server or app server. You need a web server or app server. You need a web server or app server. Okay, to run your application. Plus, for example, உங்களோட program வந்து நீங்க Python, Java இந்த மாதிரி languages யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா you also need a runtime. You need a web server app server plus runtime is required. Clear? Runtime because top of this only you can run your application. You can deploy your program. உங்க web app நீங்க deploy பண்ணலாம். You can deploy it. You can deploy and run your app. Clear? Okay. So அப்ப இந்த on-prem மாடல்ல என்னென்ன நீங்க மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும்? You have to create the infra, okay, like a CPU, RAM, hard disk, OS. Okay, you have to set up this infrastructure. Okay, அப்போ வந்து இந்த setup வந்து first setup, second setup, and third you have to do. So அதே மாதிரி இந்த third setup பண்றதுக்கு you have to have good knowledge. Okay, நீங்க வந்து you have to hire a Linux admin. நீங்க ஒரு Linux admin hire பண்ணி what you will do, you will configure this web server or app server because basically we can configure, but depth of if you want to configure, you have to have some knowledgeable Linux admin to configure your web server. Okay,
Got it? And you can deploy it top of this web server and runtime. Clear? So this model is called as responsible model. Okay, responsible model. Legal response, you will be responsible for all of this responsible model. See, not only CPU, RAM, or this network security, you have to manage. Got it? Okay. So this is one of way to run your app. So there is another way. If you're not able to invest and if you're not able to manage your infra or create your infra, what you can do, you can go for public. You can go for public CSP. You can go for public CSP. Cloud service provider. CSP stands for cloud service provider. So number in a public CSP is we are using Azure. Okay. So we can get this CPU, RAM, hard disk, and OS from Azure. Public CSP in the end 1 and 2 we can get it. Okay. Number the CPU, RAM, hard disk, and Linux OS we can get from this setup. In the setup we can get from your Azure. Okay. Who will provide your virtual machine service? Azure, your virtual machine service will provide this. So what you can do, your virtual machine service, help of virtual machine service, you can launch your infra. Okay, infra launch panikam. So this setup will be taken care by your Azure. Okay, that's your problem troubleshoot panna taken by your Azure. Clear? So Azure will be responsible for this both. But what you have to do? Ungaloda responsible enna irukkom appadina. Okay. Just எனக்கு வந்து infra மட்டும் கொடுத்தா போதும். Just எனக்கு infra மட்டும் கொடுத்தா போதும். I will configure my app. I will configure my web app. I will configure my web server plus runtime. And I will deploy my web app அப்படின்னா you can go for virtual machine. Clear? Okay. Okay. நீங்க இது configure பண்றீங்க. You okay, as a company called Azure company, I will configure this. My company will hire an employee. That employee will help me to configure this web server and deploy my application. Then you can go for virtual machine service, which is called as IaaS. What is IaaS? Infrastructure as service. Infrastructure mattum. This is infrastructure. Infrastructure mattum Azure கொடுத்துருவாங்க. Help of that infrastructure, you can configure your web server and runtime, and you can run your application. Clear? Got it? Clear? Any doubts? Any doubts? So, idhula drawback appadina, you should have a knowledge to configure this. Correct? In the web server, in the runtime, the application deploy பண்ற இந்த மாதிரி knowledge உங்களுக்கு இருக்கும். So அப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு Linux admin, I want to hire a particular person who have a good knowledge on this and do this setup. Correct? Okay. Right. In the setup panna, appa na hire panni or nalla knowledgeable person vachi I can do this process. We have to follow some best practice. Okay, நம்ம அப்படியே ரேண்டமா இப்ப நம்ம நார்மலா we are done. ஒரு VM எடுத்து அந்த VMல நம்ம வந்து Apache server install பண்ணி நம்ம ஒரு HTML static web hosting பண்ணோம். But we have to do some tuning. Okay, நம்ம best practice லாம் follow பண்ணோம். Example I'll show you. Best practice. Okay, I'll go chat GPT to show you. Best practice to configure Apache web server. Okay, best practice to configure Apache web server in Ubuntu VM. See, if we follow some best practices, see, so enable start then service, then directory structure and virtual host directory structure. Keep each sites organized in your own directory. See, directory structure. Set the permission. So we have to set the permissions. Configure virtual host. In the virtual host, we configure பண்ற மாதிரி இருக்கும். Then security hardening. We have to follow some security hardening. Enable firewall. We have to enable the firewall.
disable the directory listing. So in the directory list in the files we have to disable the directory listing, use HTTPS, hide Apache version. Apache version comment bug the version try performance optimization. You have to do some performance optimization. .st access carefully, enable caching and compression, testing and logging, monitoring and logs, find maintenance, finally maintenance. So இவ்வளோ steps பண்ணணும். So நம்ம just வந்து ஒரு Apache server install பண்ணி அதை start பண்ணி அதில் application static website வந்து deploy பண்ணி output பார்த்துக்கலாம். But you have to follow these steps to do this best practice, to follow this best practice. See, can you as a Linux admin, how will you configure? How will you configure? See, as a Linux managed production grade Apache web server on VM, we follow more structured and automated secure approach than one of manual step. See automation. You have to follow the automation. So as a Linux admin, it automate this process. The process is automated. Okay. So what I'm coming to see, backup and recovery, flow options. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நீங்க ஒரு Linux admin hire பண்ணி I want to do. But in the knowledge if I don't have this knowledge, what I can do? So it will be very difficult, right? Okay, அப்ப இந்த IaaS யூஸ் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமா இல்லையா? Am I right or wrong? Am I right? இந்த IaaS யூஸ் பண்றது it will be more difficult for me. கரெக்டா? அப்போ இது கான்ஃபிகர் பண்றது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். So இதை சால்வ் பண்ணனா they found a service called App Service. See, இப்போ இந்த App Service என்ன அட்வான்டேஜ் தெரியுமா? Okay, in the App Service என்ன advantage I'll show you. In the entire thing, in the entire 3 step, this box, in the box where in the entire 3 things will be given by your Azure in App Service. App Service this thing will be taken by your Azure. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போதுன்னா they given the platform. See, அப்ப box ஒரு platform, ஒரு platform கரெக்ட்டா, ஒரு platform மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. இந்த platformல போய் நம்ம just code deploy பண்ணி run, just நம்ம code deploy பண்ணி we can see the output. That's all. You can deploy the code and you can see the output. So our backend ல என்ன பண்ணுவாங்க? They will manage the infrastructure. They will manage this middleware and runtime. They will configure. So begin to see அவங்க என்ன மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியாது, என்ன மாதிரி OS Linux யூஸ் பண்றாங்களா Windows யூஸ் பண்றாங்களா தெரியாது. Okay, we can use anything, we can use Linux and Windows. What என்ன மாதிரி we can choose it. Okay, நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன server வேணும், என்ன runtime வேணும், நம்ம versions வேணும், நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். So you don't want to configure. So instead of you do this process, இப்போ இந்த IaaSல நீங்க ஒரு Linux admin எடுத்து அந்த best practice follow பண்ணி அவங்க கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு பதிலா Azure will automatically configure it. நீங்க just code கொடுத்தா போதும். App Service போயிட்டு just App Service போயிட்டு நீங்க code கொடுத்தா போதும். You can just give the code. Okay, go to App Service. You can just give the code. Your App Service will do all the process. It will manage the infra, it will take care of this middleware and runtime, and you just want to give the code, it will deploy and it will show the output. That's all. So இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ எனக்கு as a startup யாருக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, as a startup, okay, எனக்கு வந்து நான் டெவலப்பர், as a startup I am a developer. எனக்கு பெருசா வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல்ல நாலேஜ் கிடையாது. அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ், அந்த வெப்சைட் கான்ஃபிகர் பண்றது, ரன் டைம் கான்ஃபிகர் பண்றது, இது எல்லாம் பத்தி எனக்கு வந்து நாலேஜ் கிடையாது as a developer. ஓகே, அப்போ what I can do, instead of using virtual machine, okay, IaaS service,
you can go for this PaaS service. So app service வந்து PaaS. Why? PaaS, platform as service. PaaS னா platform as service. Platform கொடுத்துருவாங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க உங்க கோட ரன் பண்ணிக்கலாம். பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல you can run your code. Okay, you can run your code. இதே SaaS னா, so today the trending is SaaS. Today the trending is SaaS. So அப்ப என்ன பண்ணிடுவாங்க, பிளாட்ஃபார்மும் கொடுத்துருவாங்க, சாஃப்ட்வேரும் கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்க போய் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணா போதும். பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் சர்வீஸ்ல பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க, கோடை ரன் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் நீங்க கோடை டெப்ளாய் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். SaaSல சாஃப்ட்வேர் கோடும் அவங்க டெப்ளாய் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, லைக் SaaS ப்ராடக்ட். ஓகே, nowadays lot of companies are concentrating on SaaS products. They have a lot of SaaS products like Zogo. Your Teams is also a SaaS product. Your Zoom is also a SaaS product. Okay, we have a lot of SaaS companies nowadays. So what they do, they give software as a service. Okay, அவங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா நம்ம சர்வீஸ் தராங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி we can whatever you want, the software solves what problem that software solves. If the software solves your problem, you can buy that software and you can use that software. That is called software as service. Okay, so a platform as service ko software as service ki difference. Platform கொடுத்துருவாங்க, நீங்க உங்க கோட வந்து ரன் பண்ணி you can see the output. இதே SaaS னா சாஃப்ட்வேர் வந்து கொடுத்துருவாங்க, ஜஸ்ட் நீங்க போய் அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லைக் Zoom, Teams, your Zogo products, etc. etc. ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து ஆஸ் அ டெவலப்பர், நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஆஸ் அ டெவலப்பர் எனக்கு பெருசா வந்து இதுல நாலேஜ் கிடையாது. எதுல நாலேஜ் கிடையாதுன்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷன், இந்த வெப் சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்றது, அந்த ரன் டைம் கான்ஃபிகர் பண்றது, அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்றது, இதெல்லாம் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், instead of using virtual machine service, I can go for app service. Okay, I can go for app service. So அப்ப app serviceல போய் நான் என்ன பண்ணிடுவேன், app serviceல போயிட்டு இருக்கு, நீங்க போய் செக் பண்ணீங்கன்னு தெரியும், Azure App Service. So you can see Azure App Service. So this is App Service, Azure App Service. Okay, quickly build, deploy, scale your web apps. See, இன்னும் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்றேன், அப்போ நீங்க எதுவுமே கான்ஃபிகர் பண்ண தேவை, ஜஸ்ட் ஆப் சர்வீஸ்ல போய் கோடு கொடுத்தா போதும், உங்க கோட அவங்களே ரன் பண்ணி அவுட்புட் கொடுத்துருவாங்க. இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா, உங்களுக்கு எவ்வளவு டிராஃபிக் வந்தாலுமே உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகாது. they will take care. See, இப்போ வந்து இங்க வர்ச்சுவல் மிஷின் யூஸ் பண்ணி வர்ச்சுவல் மிஷின் போறீங்க அப்படின்னா நீங்க தான் சூஸ் பண்றீங்க உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன், எவ்வளவு ரேம் வேணும், எவ்வளவு சிபி வேணும்னு. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் விஎம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கு நீங்க ஒரு விஎம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, லைக் ரேம் வந்து ஒரு 4 GB அண்ட் சிபியூ ஒரு 4 CPU இது மாதிரி கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த விஎம்ஆல ஒரு 100 users ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இந்த விஎம்ஆல 100 users ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ 100 users மேல வந்துச்சுன்னா இந்த விஎம்ஆல it cannot be handled. அப்ப நீங்க இன்னொரு விஎம் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாமே நீங்க மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்ல நீங்க ஆட்டோ ஸ்கேலிங் வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஸ்கேல் ஆயிரும். பட் you have to do the setups. இந்த செட்டப் நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆட்டோ ஸ்கேலிங் செட்டப் எப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 100க்கு மேல டிராஃபிக் வந்துச்சு, 100க்கு மேல டிராஃபிக் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் ஆகும். இதுலயும் 100க்கு மேல லைக் ஒரு 90 யூசர்ஸ் வந்துட்டாலே டிராஃபிக் கன்கரண்ட் யூசர்ஸ். ஓகே, கன்கரண்ட் யூசர்ஸ்னா அந்த டைம்ல அட் அ டைம் ஒரு 100 யூசர்ஸ் தான் இதால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம 100 யூசர்ஸ் வரும்போது இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணோம், ஒரு 80 யூசர்ஸ் வந்தோடனே will be launching another server so that the traffic will be splitted to the other server. Load balancer யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், லோட் பேலன்சர் என்ன பார்ப்போம். The traffic will be given to the another server, another VM. ஸோ அப்போ இந்த செட்டப்ல நம்ம தான் மேனேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். லைக் நீங்க தான் இந்த ஆட்டோ ஸ்கேலிங்லாம் கிரியேட் பண்ணணும், everything you have to do that setup. பட் இங்க ஆப் சர்வீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் கூட இல்லை, உங்க அப்ளிகேஷன் டவுனே ஆகாது. ஏன்னா பிகினிங் they will manage this setup. உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகாம இல்லாம they will do the setup. இந்த ஆட்டோ ஸ்கேலிங் இதெல்லாமே, லோட் பேலன்சிங் இதெல்லாமே they will take care. Your Azure will take care. இன்ட்ரெஸ்டிங் மாதிரி. அப்ப நீங்க ஜஸ்ட் போய் கோட ரன் பண்ணா போதும், everything Azure will take care. பட் what is the drawback? PaaSல என்ன drawback அப்படின்னா
see எல்லாமே based on the drawback சொல்ற விட எல்லாமே based on the use case தான். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல டீம் இருக்கு, உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன், அந்த வெப் சர்வர், அந்த ரன் டைம்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி உங்கள்கிட்ட டீம் இருக்காங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் IaaS. வாய் நீங்க கேட்கலாம் சார் PaaS தானே ஈஸி, நீங்க ஜஸ்ட் ஆப் சர்வீஸ்ல போய் கோட் போட எல்லாமே அரசியல் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா, பில்லிங்னு ஒன்று இருக்கு, பில்லிங்னு ஒன்று இருக்கு, ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து அங்கே எல்லாமே அவங்க தான் டேக் கேர் பண்ணுவாங்க, அப்போ பில்லும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும், காஸ்ட் அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவும் தாண்டி இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, end of day, behind the scene, they are using some architecture, behind the scene, they are using some logics. But எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் ஆப் சர்வீஸ்ல கிடையாது. எல்லாமே நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ஜஸ்ட் இட்ஸ் லைக் பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அவங்க என்ன ரெடி பண்றாங்களோ அதுல தான் நீங்க போய் உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும், தவிர எல்லாமே அதுல அவங்க கஸ்டமைஸ்டா அவைலபிளா இருக்கணும் கிடையாது. கரெக்டா? you have to like நீங்க ஒரு கஸ்டமைஸ்டு ஆர்கிடெக்சர் நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா you have to go for IaaS only. ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் உங்களோட இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணிட்டு அது டாப் ஆஃப் என்ன OS நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் விஷ், யூ கேன் சூஸ் எனி OS, சூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாப் ஆஃப் OS நீங்க என்ன மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் வேணா பண்ணிக்கலாம், கஸ்டமைஸ்டு கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ அப்போ கஸ்டமைஸ்ட் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஃபுல் கஸ்டமைஸ்டு வேணும் அப்படின்னா you can go for IaaS. இல்லை ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் ரன் மை அப்ளிகேஷன், பெருசாக எனக்கு கஸ்டமைசேஷன்லாம் இல்லை, எனக்கு இப்போதைக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டு அவுட்புட் வந்தால் போதும் அப்படின்னா, நான் எதுவுமே நான் மேனேஜ் பண்ண வேணாம், ஏன்னா ஒரு சின்ன டீம், நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப் சின்ன டீம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஆப் சர்வீஸ். கிளியர்? only from clear. Okay, yeah, it's not a question. I'll just admit you can ask your doubt. Can you raise your hand? I think I can't see your name. Yeah. Yes, you can read. சார் ஒரு டவுட். ஆக்சுவலாக வந்து லினக்ஸ் சர்வர், விண்டோஸ் சர்வர் அப்படி தானே சார் சொல்லுவோம். இந்த அப்பாச்சி, டாம்கேட் இதெல்லாம் வந்து சர்வர்னு சொல்றதா இல்லை அது வந்து ஒரு சர்வீஸ்னு சொல்றதா இல்லை எப்படி சார்? அப்பாச்சி, டாம்கேட், லினக்ஸ் விண்டோஸ்ங்கிறது OS. அதைத்தானே வந்து ஒரு சர்வர்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலா நான் வந்து சிஸ்டம் அட்மின் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ எங்களை வந்து நார்மலா வந்து கான்டாக்ட் பண்ணும்போது வந்து விண்டோஸ் சர்வரை வந்து ஒரு பேட்ச் நடக்குது, அதை டவுன் பண்ணுங்க, அப் பண்ணுங்க, இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு. இந்த அப்பாச்சி, டாம்கேட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மிடில்வேர். ஆக்சுவலி அது எப்போ சொன்னோம்னா, இப்போ லினக்ஸ் OS நீங்க உங்க லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க பர்சனல் யூசேஜுக்கு லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, இல்லை விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து லினக்ஸ் விண்டோஸ் தான் சொல்லுவாங்க. இதுவே அதே லினக்ஸ் OSல டாப் ஆஃப் லினக்ஸ் OS நீங்க ஒரு அப்பாச்சி சர்வீஸ், அதான் அப்பாச்சி சர்வரோ இல்லை சர்வீஸோ கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, ஓகே இப்போ இதோட வேலை என்ன, இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இந்த லினக்ஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க லினக்ஸ் மிஷினோட அந்த மிஷினோட வேலை என்ன, இதுக்கப்புறம் பர்சனல் யூசேஜ் யூஸ் பண்ண போறாங்களா? கிடையாது. It's going to serve. யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புறாங்கன்னா அந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ணும் ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டா உங்க மிஷின். ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா என்டையரா லினக்ஸ் சர்வர் சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் இது அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணா திஸ் மிஷின் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு லினக்ஸ் சர்வர். ஓகே, ஸோ இதே நீங்க அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணாம இல்லை எந்த சர்வீஸ் வெப் சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேரோ இல்லை எந்த சர்வீஸும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாம ஜஸ்ட் பிளைனா லினக்ஸ் OS உங்க பர்சனல் யூசேஜுக்கு அது மாதிரி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் லினக்ஸ் OS. எப்போ அது வந்து சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்பாச்சி இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு சர்வர். நம்ம ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டுக்கு வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது HTTP இது பண்ணோம்ல சார், அது வந்து இந்த அப்பாச்சி மாதிரியே அது ஒரு சர்வீஸ் அப்படிதானே சார்? HTTP. ஓகே, HTTPங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்பாச்சி HTTP ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து நீங்க உபுண்டுல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க? APT இன்ஸ்டால் அப்பாச்சி. இதே நீங்க ரெட் ஹாட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது யாம் இன்ஸ்டால் HTTPன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெண்டுமே அப்பாச்சி சர்வர் தான். உபுண்டுல அப்பாச்சி 2ன்னு சொல்றாங்க. பேக்கேஜ் நேம் என்னது? உபுண்டுல அப்பாச்சிக்கு என்ன பேக்கேஜ் நேம்? அப்பாச்சி 2. அதே அப்பாச்சி ரெட் ஹாட்லயோ இல்ல அமேசான் லினக்ஸ்லயோ HTTPன்னு சொல்றாங்க. பட் ரெண்டுமே அப்பாச்சி தான். ஓகே சார், புரியுது சார். Fine. So this will be இதே மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் தானே சார் டாம்கேட்?
Tomcat Java based web server. Okay, app server. Java based app server. So அப்ப வந்து ஜாவா அப்ளிகேஷனை நீங்க டெப்ளாய் பண்ணணும், உங்க ஜாவா அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கோ ஃபார் டாம்கேட். நம்ம பார்ப்போம், டாம்கேட் பார்ப்போம். ஓகே சார். அப்பாச்சிங்கிறது வந்து என்ன, பைத்தான் இந்த மாதிரி பேஸ்டா? இல்ல, அப்பாச்சிங்கிறது ஜஸ்ட் வந்து நீங்க எப்படின்னா வந்து இட்ஸ் மிடில் வேர். அந்த மிடில் வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, யாராச்சும் நீங்க ஒரு மிஷினை சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் அப்பாச்சி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ஸ்லாம் ரன் பண்றதுக்கு அப்பாச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ஸ் மாதிரி ரன் பண்றதுக்கு அப்பாச்சி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஃப்ரண்ட் எண்ட், நார்மலா சொன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட் அப்ளிகேஷன் லைக் இது HTML, CSS, JavaScript ஃபைல்ஸ், இதுவே ஃப்ரண்ட் எண்ட் ரன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணுவோம். பேக் எண்ட் ரன் பண்ணலாம். இப்போ ஜாவாங்கிறது பேக் எண்ட் தானே. ஆமா சார். ஜாவா பைத்தன் பேக் எண்ட். அப்ப ஜாவாக்கு வந்து பேக் எண்ட் ரன் பண்றது டாம்கேட். ஏன்னா பேக் எண்ட் கூட நீங்க ரன் பண்ணலாம். சி ரியல் டைம்ல எப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி 3 லேயர் வரும். இந்த சர்வர்ல வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் ரன் ஆகும். அப்போ அதுக்கு நீங்க என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணணும், சர்வருக்கு அப்பாச்சி. ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு நீங்க அப்பாச்சி, என்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஓகே சார். மோஸ்டா ஸ்டாட்டிக் சைட்ஸ் அந்த அப்பாச்சிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக் எண்ட், நீங்க பேக் எண்ட்ல ஜாவா லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றீங்க, ஜாவா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா you can go for Tomcat server. Tomcat, top of Tomcat will be running your Java app. Clear? Okay. இதே டேட்டாபேஸ் வந்து உங்க டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க MySQL சர்வரோ இல்ல Postgres சர்வரோ அது இன்ஸ்டால் based on your what DB you are going to use. Clear? Clear sir. Okay. Okay சார். அப்ப இந்த இப்போ ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன்னா டாம்கேட் போகிறோம். இப்போ பைத்தான் பேஸ்டு அல்லது வந்து ஜேஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரியானதுன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் அந்த மாதிரி மாறுமா சார்? ஓகே சார். ஓகே. ஓகே சார், தேங்க்யூ. கிளியர் சார். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் டே யூ ஹேவ் டு you have to pass now. இதான் மெயின். நீங்க ஜஸ்ட் கோட் மட்டும் டெப்ளாய் பண்ணா போதும். இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி. ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் த யூஸ் கேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இன்னுமே நம்ம கிளியரா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ அசூர்ங்கிறது ஒரு இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட். ஓகே, அவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் மூலயமா கொடுக்குறாங்க. ஃபைன், குட். இப்போ வந்து PaaS லைக் அந்த ஆப் சர்வீஸ்னு ஒன்று அஷூர்ல இல்லைன்னா என்ன ட்ராபேக் நீங்க சொல்லுங்க. ஆப் சர்வீஸ்னு ஒன்று அஷூர்ல இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒரு ட்ராபேக்? இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் நாலேஜ், உங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லை, எப்படி வந்து ஒரு சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்றோங்கிற நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா யூ கான்ட் யூஸ் அஷூர். கரெக்டா? வர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும். அந்த சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ற நாலேஜ் இருந்தால் தான் நீங்க அஷூர்ல போய் VM வர்ச்சுவல் மிஷின் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி VM கிரியேட் பண்ணி அதில் கான்ஃபிகர் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு யூஸ் அஷூர். ஸோ அப்போ இந்த கஸ்டமர்ஸ், அஷூரோட கஸ்டமர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம். தே brought this PaaS பிளாட்ஃபார்ம் ஆப் சர்வீஸ். அப்போ என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவை, உங்க கோடை கொடுத்துருங்க, நான் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துறேன். எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் நான் பண்ணி கொடுத்துறேன். இட்ஸ் கால்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் சர்வீஸ். உங்க அப்ளிகேஷன் பர்ஃபெக்டா ரன் பண்றதுக்கு I will follow all the best practice. Azure will follow all best practice to deploy your application in app service. Clear? Got it? Fine. So this is what we are going to do. Okay, நம்ம app service ல போயிட்டு நம்ம எப்படி வந்து virtual machine ல போயிட்டு நம்மளோட அந்த ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை ரன் பண்ணணும். பட் அங்கே நம்ம அப்பாச்சி கான்ஃபிகர் பண்ண கரெக்டாக அப்பாச்சி கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். பட் நம்ம ஆப் சர்வீஸில் ஜஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிக் கோட கொடுத்தா போதும். ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டாட்டிக் கோட நம்ம கொடுக்க போகிறோம். தே வில் டூ எவ்ரிதிங். அவர் ஆப் சர்வீஸ் வில் டூ எவ்ரிதிங் அண்ட் இட் வில் கிவ் த லிங்க். உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. அந்த லிங்க் மூலமா உங்கள் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபைன். காட் இட்? கிளியர்? ஓகே. So you can see that on your free time you can read this. See,
Azure App Service quickly build and deploy scale web apps, APIs globally with fully managed platform as service. They will manage it. Okay, fine. So it is started. So இந்த languages எல்லாம் support பண்றாங்க. Okay, உங்களோட PaaS means app serviceல இந்த language languageல develop பண்ண application நீங்க deploy பண்ணிக்கலாம். ASP.NET, ASP.NET Core, Java, இந்த like Tomcat support பண்றாங்க, Tomcat server support பண்றாங்க, JBoss server support பண்றாங்க, PHP language support பண்றாங்க, Python support பண்றாங்க, containers support பண்றாங்க, Docker containers கூட support பண்றாங்க. நீங்க ஒரு container create பண்ணிட்டா ஒரு Docker image build பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த Docker image நீங்க app service வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம். Let's see, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, let's see that. So இது எல்லாமே அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஆட்டோமேட் டெப்ளாய் அண்ட் ஸ்கேலிங், CI/CD சப்போர்ட் பண்றாங்க. தட்ஸ் a main CI/CD அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஓகே, this weekend we have CI/CD workshop. I forgot to say. Okay, this weekend we have a CI/CD workshop. You can register for it. Okay, I'll share this link. Okay, so in the CI/CD workshop we'll be seeing these tools. Okay, share this link. Okay, so அப்போ CI/CD கூட இந்த ஆப் சர்வீஸ்ல சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ CI/CD உங்களுக்கு தெரியும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து we can do the okay, sorry, they support CD. Okay, so they support CD, that means automate deployment. Just code developer வந்து கோட் எழுதி just developer கோட் மட்டும் எழுதி GitHubல புஷ் பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா GitHubல இருந்து கோட் எடுத்து வந்து they will deploy. நீங்க வந்து மேனுவலா கோட் எடுத்து வந்து deploy பண்ண தேவை. they support CD. அப்படின்னா என்ன, நீங்க கோட் எழுதி அந்த கோடை நீங்க போய் ஆப் சர்வீஸ்ல கொடுக்கறது பதிலாக நீங்க கோட் எழுதி GitHubல புஷ் பண்ணா போதும். நீங்க ஒன்ஸ் GitHubல புஷ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஆப் சர்வீஸ் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த GitHubல புஷ் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சு அந்த கோடை புல் பண்ணி it will keep the updated code in it. Okay, so reduce the time and effort, save cost, enable reliable and efficient operation with automatic workload of management. Okay, good. Okay, so see, high availability இதை நான் சொன்னேன். உங்க அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு they will take care the high availability. Okay, so செக்யூரிட்டினா உங்களுக்கே தெரியும், they will follow the best security practices. So begin this week அவங்க வந்து என்ன பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு பைத்தான்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க எண்ட் ஆஃப் டே பைத்தான் ரன் டைம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டாப் ஆஃப் தட் ஒன்லி வில் பி ரன்னிங் பைத்தான் ஆப். அந்த ரன் டைம் மேலே தான் உங்க பைத்தான் ஆப்பை ரன் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பைத்தான் கரெக்டான வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பக் வெர்ஷன்ஸ் லைக் அன்செக்யூர் வெர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ செக்யூரிட்டிலாம் பக்காவாக பார்த்துப்பாங்க. கிளியர், காட் இட். பில்டிங் செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளையன்ஸ். குட். ஓகே, okay, so these are the customers of Azure App Service. So this is the customer of, see, major part of scalability comes from Azure App Service, which allows you automatically scale based on the live matrices in the best. See, இதுதான் மெயின். என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, based on the request. See, உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு டிராஃபிக் வரும்? நம்ம we can't guess. லைக் வந்து நம்ம கரெக்டா அக்யூரேட்டா கெஸ் பண்ண முடியாது எவ்வளவு டிராஃபிக் வரும். கரெக்டா? அப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் வருவாங்க, நாளைக்கு எவ்வளோ பேர் வருவாங்க, வந்து ப்ராடக்ட் வாங்குவாங்க தெரியாது. உங்களோட வெப்சைட்ல லெட்ஸ் கன்சிடர் யுவர் லைக் இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ். நீங்கள் உங்களோட சைட்ல வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குறாங்கன்னா அப்போ பிக் பில்லியன் டேஸ் அது மாதிரி இல்லை ப்ரைம் டேஸ் அது மாதிரி நிறைய டிராஃபிக் வரும். ஸோ அப்போ வந்து அந்த டிராஃபிக் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்றதுக்கு யுவர் ஆப் சர்வீஸ் வில் டேக் கேர். ஸோ அப்போ இவங்களுக்கும் ஹெல்ப் ஆன் தட் ஸ்கேலிங். Okay, scale based on live matrices, based on the live traffic in the company. Based on the live traffic, they will scale the app. That means backend servers, எல்லாமே அவங்க scale பண்ணிப்பாங்க. Infra, they will scale their infra. Okay, app service will scale their infra. Okay, good. So these are the companies who are using app service.
Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா on next class tomorrow we have class. On tomorrow class morning what we'll do, we'll be deploying a static app. Okay, or static website deploy பண்ணி then நம்ம next levelல app service and the automatic deployment. Okay, automated deployment. Okay, continuous deployment சொல்லுவாங்க. We'll be doing that part. Okay, fine. Any doubts? Anyone have any doubts? Can ask me. சார் இது தனியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுமா இல்ல இந்த பேட்ச்ல இருக்கவங்க அப்படியே வந்துருவாங்களா எப்படி? இல்ல just it's a workshop the weekend நீங்க வேணும்னா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். Okay, those who are enrolled my training, separate Jenkins class, maybe Tomcat class லாம் இருக்கும். இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு CI/CD ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்க வந்து பண்ணலாம். just if you're interested you can join and you can do that. Time and you can join and you can do with me. Okay. Okay சார் அப்ப ஆக்சுவலாவே இது எல்லாமே கவர் பண்ணுவோமா? ஆமா கவர் பண்ணுவோம். தனியா கவர் பண்ணுவோம். ஜென்கின்ஸ் தனியா படிப்போம், மெயின் தனியா படிப்போம். இது எல்லாமே will be doing separately. Those who join the DevOps. கரெக்ட்டா 7 PM என்னால வர முடியுமா என்னன்னு தெரியல. இருந்தாலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன். not a problem. நீங்க வந்து வரணும் பிரச்சனை இல்ல. எப்படி உங்களுக்கு தனியா சொல்லி கொடுப்பேன். Okay, those are enrolled. Okay, உங்களுக்கு brief ஜென்கின்ஸ் நம்ம அட்வான்ஸ் வரைக்கும் படிப்போம். மேபி இதெல்லாமே will be seeing advanced. இது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் கொடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி உங்க ரெஸ்யூம்ல ஆட் பண்றது will be like that. Okay sir. Fine. Yeah. Okay, so on next week, okay, we'll be learning app service. Okay, once app service is completed, we'll be getting into storage service, network service. Easy storage service, network service. Then we'll be getting into containers will be getting, but before getting into containers, you should have some knowledge in maybe Tomcat. The knowledge will be going by further. Okay, clear? Fine. So once we completed tomorrow, next class will be tomorrow. Okay, so that's all from my side. Let's see tomorrow. Thank you. Thank you.